Hello, vipi. How are you nyote? Good evening. Ama good night. Ama good evening. Ama good night. Thanks sana kwa kufika. Watu wanaingia hapo. Nani sijaingisha? That is Momanyi to stream. Who else? Calvin. Sente is in the stream. Nataka mshare. Okay, Sophie. Bana ndio hiyo hapo. Cynthia. Agnes. Cynthia, how are you? Hello. Hey. Swange grupo. Okay. Hebu fungua kamera yako. Agnes. Fungua kamera yako. Watu wafungue mic bana. Watu wafungue kamera. Okay, welcome all. Today is Wednesday the 27th of April. And karibu nyote ndani ya Youthspire show. Host hapa hivi Ben the Poet alongside kijana anaitwa Momanyi Estimbe Nsacha. Tuko na selector musical hapa kama kawaida. And today we're going to talk about history tumeongelea hapa hivi and tujue I think everybody knows what we're going to be talking about today, and without much ado, I'll just reiterate on that and request all of you to. Kuna mtu nimefungia nje. This is Victor. Victor, fungua kamera yako. Victor, fungua kamera. Okay. So J Steve, karibu ndani ya show. This is Cynthia, karibu ndani ya show. Momanyi Simbe Nsacha, karibu ndani ya show. Shukuru sana. You'll be our co-host today. So I would like to just request everybody. Kuna kakelele nasikia mahali, I don't know kanatokea wapi. Nani hajamute? Ni kama like unajirudia. Wewe mwenyewe unajirudia. Echo. Kitu kama hiyo. Hebu mute mic yako alafu unmute. Hey, can you see me? Yeah. Is my mouth doing like this? Uko sawa? Uko sawa? I don't know. It's not responding. Okay. So, Momanyi? Yes. I would like hata sija sharing, asijui nitoke ni sharing alafu nirudi vizuri. Okay, I wanted you to do me a favor. Just take charge nione technicality ya simu yangu. Simu yangu nikaa imeleta ngora. Imehang. Momanyi the actor. Yeah, nimefika. I'm back. Technicalities zimekuwa fiti. I think you can now see me well. Thank you. Cynthia.
Have you invited who is it, Ruth and Agnes? For this act to the show? Okay? I'm also sharing the link with them. Okay, thank you. Just keep on sharing the link, and in a few we're gonna be started. In a few we're gonna be started. I just hope everything is okay. Unanipata poa? Yeah, yes. Thank you. Just a minute. Just a minute. Usitoke. Just a minute. Let me. Nani ako kwa nia? Let me just share it here. Comments. The comments. Okay. So those who are getting into the live right now, the link on the comment section is the link to enter the stream as a guest. The link yenye nimepost hapo hivyo juu, hiyo ndo link unaingia nayo kwa live kama guest. So you can also use it, as well kama unataka kujoin kama guest. So I'd like to introduce myself and a few guests who wenye wako ndani already. Hey, for the new viewers, my names are Weekly. Call me Ben the Poet today. I'll be taking you through the topic of today. Yeah, it's not a Christian topic though. Lakini leo tutakuwa napiga story kuhusu story ya girls. It's becoming a matter of concern, and we gotta take it and take an initiative to also maybe talk about it, find a solution about it, or maybe find who is to blame about the same. So without much ado, and see everybody majina. Thank you very much. Cynthia, Yes. just a brief introduction about yourself, please. Okay. You guys, I'm not seeing you. Where are you? What you do, where you stay, and what you're gonna be doing today, and yeah, just a little bit about yourself. Cynthia, please. Oh, sorry, are you talking to me? Yeah, I am. Can pardon. Okay, I was saying, I will request you tell us your name, what you do, and where you stay most probably. That is, yeah, and what you'll be doing today in our show. Okay, I'm Cynthia Nyakundi. I'm working at Dubai. Yeah. I'm a girl. Okay. Girl. Thank you very much. Yeah. I came Okay, here. so I came here. Yes. okay. What? Change settings, huh? I'm working on the guests that are coming in because I have a little guest talking about the difficulties. Confirm about that. Okay. So somebody just told me there is something not going on well. Let me check on that. Please continue holding just a little bit, just a little while. Me explain.
Thank you for keeping waiting. I went to invite some few guests in walikuwa wamehang pale nje kidogo. Momanyi the actor, welcome back. Sauti yako iko chini, mimi sikusikii. Momanyi the actor, welcome back. Check I your would sound. like okay. Unanisikia sasa? Can you hear me? Using my mic, so unanisikia? Momanyi the actor. Hello, Yes. I'm Kelvin. Kelvin, welcome. Okay, just a So, Momanyi, please take me through something a little bit as I invite someone in. I was just thinking, just an idea. Hello, I get. Thank you. Hi. So, Agnes, karibu ndani. Momanyi Simba, welcome in. Kelvin, thanks for getting to the stream. Nimeshukuru sana. Karibu sana. So, I am still expecting one guest. Just a little bit. Uzura, can I see you? Uzura, wherever you are, please say hi. Hi, I salute you. Thank you. So, direct to the topic. This is the Youthspire show, and you're in Bennett's Media Lab. Nashukuru sana kwa kujoin. So, I'm thinking two guests when you're on a little get us to Kelvin, Uzura, na Victor. I don't see you in the stream. Trying to figure out my machines. I can't see you in the stream. Okay, personally, Somebody, okay, just check on the settings. Just check on the settings. I think everything's complete. It's okay. Yeah. So okay. So welcome back again once more. Now, thank you. I think all the guests are in, and in a few we're gonna be starting. Yeah. So I think we can now start. It's having some technicalities. Your camera, I think, for technicalities. Okay. And I hope we connect you too. Yeah, I may connect you. So. Okay, let me check on it. Yeah, on. Okay. It seems that there's a bad connection. Connection iko na shida? Kuna kaheko on your side. I think my side. Ben, when do kuna echo? Too bad. Ebu unmute and mute, then unmute. Ni kama connection iko chini ama. Is everything okay now? Niko sawa.
Thank you. So I can see my connection is excellent. Okay. So welcome all. This is Youthspire show. Ndani Bernard Midela. And nashukuru sana kwa kujoin here live. Let me acknowledge all of you who've taken their time to be in here. The show is hosted by Ben the Poet and Momanyi Simbensacha. We have our guests from Qatar, that is Cynthia, Agnes, and a few who have not yet been here. We have Kelvin over here, who is also a friend. And I will request, as you continue with the show, just take an initiative of maybe, sharing the invite link to some of your friends. Maybe yule anataka ama anahitaji kuwa hapa ndani. Sana. Ben, sauti yako iko down, yani ni mbaya, in short ni mbaya. Check on it. Shughulikia. Meanwhile, Momanyi just kila mtu a mute. Agnes, hebu mute kiasi, alafu then I mute. Let me help you do this. Okay, so I will request Momanyi, you just first take over a little bit as I work on my technicalities on this other side for a good audio and everything. So please just take over. Just a few minutes, I'll be back. Thank you. Karibu sana. Niona wacha tuanze na Cindy na kucheki, karibu sana. Na Kelvin. Thanks for joining. Zipi? Na kucheki hata uangalie kando, karibu sana. Naona mtu anaitwa Agnes. Thanks for joining, karibu sana. By the way, I think ndio itakuwa show ya kwanza kwa Bernard TV, si ndio? So kwenye nijui, mimi naitwa Momanyi Simba Ensacha. So leo nimesema juu pia mimi nilikuwa nimeinvitiwa hapa, so singeangusha bro, lazima ningejoin hata kama nimetoka kazi nikiwa nimechoka. Sijui tuende straight to the point ama tungoje tujuane kwanza tukingoja watu waingie ama namna gani Ben? People are in. Kuna vile I'm having a little technicalities. I'm working on a few things here. Legrand editor. Are you in? I'm in. Legrand editor, karibu ndani. It's raining on the other side, this side. So I don't know if you guys are getting me. Are you getting me? Yeah, pretty sure. Sawa. So naona watu wanaingia. Editor, nimekucheki wrong time and by the way, ni wrong time almost ni mwaka inaelekea kuisha since tuonane tuachane. Anyway, thanks for joining. Manzi nimefurahi kucheki. I was there somewhere, my friend. I think you understand. Alafu ni aje. Tuko poa. Karibu. Okay, thanks. I think it's time. By the way, wanasemanga wakiwa hata watatu mnaweza anza tu, wengine wafike katikati because of time. Juu naona ni saa 4:28. So I think inafaa tuanze. Tunaanza na Ben. Najua ukiwa host, wende tunaanza na wewe. I think mitambo sasa iko poa. Hebu introduce yourself. Kuna wengine hawakujui vizuri. I think kama Agnes hakujui vizuri, maybe Cindy nakujua ama Kelvin anakujua. Mimi nakujua, Zipi hakujui. Thank you very much for that opportunity. Kwa wale ambao wanijui, mimi naitwa Ben the Poet. Yeah, just call me that for now. In charge of Bernard Midela, tunashughulikia hizi shows zote hapa hivi. So today I'll be hosting the show, the Youthspire show. Hiyo ambayo unaiona hapo kwenye screen yako, the Youthspire show.
with my co-host anaitwa Momanyi. I will not rather say your name, so you just introduce yourself. Na uko wapi? Unajua kuna mtu maybe angependa kujua where you are located. Okay, I hail from Nairobi right now. Yeah, that is where I am right now. Thank you. Twende kwa Cindy. Cindy, went next. Karibu sana mama. Unmute mic. Ala tukupati. Check your sound. Let me see kama ni mimi nimemute mic yake nishughulikie. Who by that? Cynthia? Yes. Amehang. Na nimeunmute. Karibu sana. Cindy, karibu sana. Okay, thank you kwa kunikaribisha for the show. Cynthia Nyakundi. I'm working at Dubai now. Yeah. Karibu sana. Naona Agnes ni network inamsumbua kiasi. Twende kwa mi na kujua editor but kuna wenye hawakujui. Karibu sana. Ni editor sawa? Tuingie kwa editor alafu ndio tuingie kwa Zip. Karibu sana. Okay, this is Lucas Nyandiko. And that's my official name. Alafu art in terms of art, I'm Legrand Prince. I'm a Legrand editor, a professional video editor from Cardbox Studio, formerly known as the Prince Pictures. I'm in Migori right now, and I'm very much thankful and grateful to be invited in this show. I said I must attend this one because I think I missed the other one, so I said I must join this one. And I'm grateful to be here with you guys. I'm very, very happy. I'm looking forward to know more about what's going to happen. And I can't wait to see how things are getting started. Thank you very much. You're welcome. Usiondoke. Twende kwa next. Next simuoni anaitwa ni Zipi ama nani? Zipi? Zipora C. Zipi ni kama ameweka simu hapo. Zipi nakuona ukipita kando. Kuja hapa. In the meantime, tukingoja Zipi akam. Kwenye nijui mimi naitwa Momanyi. Mnaona Enga Core Television Network. Currently nafanya na Enga Core Television Network. We are located in Kisii Town, Nyanchwa. Kama hujawahi niona, unaweza kama mtu kuanzia Monday mpaka Friday. Kuanzia saa 1 jioni usiku mpaka saa 4 usiku. But leo nimemaliza mapema juu ya hii show. So ikabidi niingie huko mapema, nimalize mapema ili niweze kuwaje. Because ya tuseme tu ni heshima ya Ben, nimefanya tu nikajoin. Na pia naweza sema ni unajua si lazima mjuane na mtu ama ndio maybe mpate na advice. Unajua kwanza ule mtu mwenye mjuane mnaweza saidiana vizuri kuliko yule mwenye mnajuana. Alafu kuna hii kitu sijui nianze tu. Yeah, just continue. Yeah, by the way, kuna hii kitu imekuwa happen especially Middle East. Yani girl wasio imekuwa kigenya, yani wakikufa. So hata hatuelewi what's happening. So maybe tungependa kujua what's happening. Maybe kuna penye tunaweza saidia ama tuwapatie support. Unajua watu kama sisi wa media ni rahisi sana kufikia hawa viongozi, but tungependa kujua ni nini na happen. Kwanza nimesikia nani yako Dubai, sijui Dubai. Ni Dubai ama ni Qatar? Yeah, but sijasikia kesi mingi kutoka Dubai. Sijasikia mimi kesi kutoka Dubai. Sana especially nasikia kutoka Saudi Arabia. Sasa ningependa tu mtafute mtu hapa hivi, mtu mwenye ako Saudi Arabia by the way. Zipi? Karibu sana Zipi. Zipi unanipata? Karibu sana. Unaongea ukiwa pande gani by the way? I can't hear her. I don't know. Saudia. Asante sana. By the way hata nilikuwa natafuta mtu wa Saudia. Asante sana. Karibu sana Zipi.
Twende kwa mtu anaitwa Agnes. Agnes, unakaa una mshtuko kiasi, I don't know what's happening. Karibu sana. Agnes ni kama sauti nini namtoa nje network. By the way, so wewe tuendelee tukingoja wasi wengine waingie. By the way, zipi kuna hizi kesi zenye zimekuwa zikitokea Saudi Arabia, mara mtu amekufa, amenyongwa, nini, anateswa. Na pia tungependa kujua sana sana ni uchangia ama ni nini lete hizi mashida zote. Alafu pia ukiangalia by the nowadays Wakisii ndio wamekufa zaidi. Ukiangalia wamekufa zaidi Saudi Arabia. So we don't understand what's happening. Sana sana nini uchangia mpaka inaleta hizi vitu zote ama hizi mashida zote. Okay, do we take turns or anyone can just answer? Wacha tuanze na huyu mwenye kwa Saudi Arabia, alafu ndio Okay, pia okay. tupate na chance to rotate Okay. hivi round. Mjadala mzuri sana. I think unanisikia. Yes. Tunakusikia. Najua kitu chenye nasema kinaweza changia. Sometimes ukitoka Kenya unajua umekuja na agent, na ukifika huko unajua kuna agent, kuna ofisi, yani huko juu umetoka Kenya kuna ofisi, umetoka kwa mikononi ya ofisi, umekabidhiwa mikononi ya ofisi. So ikifika huko pengine unapitia challenges. Sasa ukishapitia pengine ukipiga simu kwa back wanasema ya kwamba sisi tulishamalizana na wewe, sio ulikuwa unalilia kazi, unaona. So inafikia hapo hauna, ukijaribu kuelezea hawa, yani hauna mahali pa kuendea, hauna mahali pa kujitetea. For example, juzi nimesikiza agent mwingine anaongea vibaya, msichana analalamika na hospitali anamwambia ile kitu chenye alimwambia. So mimi nasema agents ni wanachangia sana. Yaani anamwambia ya kwamba wewe ulilia huku ya kwamba unaenda kufanya kazi. Mimi naweza pigia huyo bosi simu nimwambie akubebe, sio aende akutupe wapi ama kupokonya simu sijui nini, mambo mengi. So agents ndio wanachangia. Ni kwa nini watulete huku tukipitia mashida, tunapitia changamoto na wataki kushughulika? Wao ni sawa, pesa waliweka mikononi mwao, pengine wamefanyia mambo pesa na biashara mingi kupitia kutuuza sisi. Kwa mfano mimi ninaposema niliuzwa 600,000 sake, pengine wamefanyia pesa, so ndio niliuzwa. Sasa ukifika huku ukiangalia pengine salary yako ina shida, unahangaishwa. Kama mimi ni mmoja wao, nilikuwa wa ofisi, nimeteseka kwa ofisi sana, mshahara ulipwi, hadi nikapata rafiki yangu kama mwenye ako huku tu ndiye akani connect kwa hii nyumba yenye niko. Agents wana shida sana. Tatizo la kwanza linatoka kwa agents. Pili ni mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe nimetoka Kenya. Ninajua naenda kutafutia watoto wangu ama kutafutia familia yangu. Ama mimi msichana nimeenda kujitafutia ili nikuje nirudi back nitengeneze kitu chenye kinaendeleza maisha yangu. Kufika huku ukishikana, pengine ukiona mambo ni hivi, wewe badala unyenyekee unaleta mambo mengine. So kuna vitu vingine kama nasi tunafaa tujue ya kwamba tunafanya vibaya. Pengine unaambiwa fanya hiki mtu hutaki. Pengine na hao watu, kuna wengine wanaelewa, hata kama wengine tunasema ni wabaya, lakini kuna mwenye anaelewa. Ukimwambia mimi nataka kufanya hiki na hiki, anaelewa. Lakini wengine tukikonganisha vichwa, tukiingia kwa groups tukisema pengine mimi hawezi kunifanyia hivi, yule mwenzako anakaa mahali pazuri, ana shida, wewe anakuwashia moto, unaanza kuleta mambo yaeleweke, ndio maana unajikuta kwa shida. Siku utakapopata shida, yule mwenye alikupatia advice wrong hayuko. Hiyo pia ndio inachangia. Nasi pia ya tatu,
ujue ya kwamba uko nchi ya wenye. Wakati ulipofika kule JKIA unajua ya kwamba kila kitu umeacha Kenya, mambo yote umeacha huko Kenya. Inafikia wapi tena unajua heshima ni kitu cha maana, unaanza kuleta mambo yenye eleweki. Ni hayo na mbarikiwe. Asante. Karibu sana. Ni kama network imekuwa ikisumbua kiasi. But karibu sana. Agnes, unanisikia? Niona kuna ngoja. Yes. Agnes ni kama network inamsumbua. Maybe poa na hizo ndizo vitu wapen. Hawa ma-agent manze sometimes ni wanyama. Yaani si binadamu. Hawananga roho ya binadamu. Wacha nipitie comments. Naona Mr. Call Entertainment. Naona mtu anaitwa nani? Siaya Comedian. Amwia, karibu sana. Bado naona tu watching from this side. Asante. Twende kwa mtu anaitwa nani? Naona bro, kuna bro ameingia hapa. Wadosi. Ningependa tu niondolee hizo ma comment ili niweze kuwa na majina. Ben. Yes, hata hivyo bado sioni. Bro, karibu. Kasa ndakupatia chance. Wacha nipatie Victor. Victor, karibu sana. Oh, how are you guys? We are doing good. Oh, that's great. Yes. Okay, I've been late because I have some problems with the network. Maybe I never knew well, but now I'm okay. I've just struggled. Now I'm okay, guys. Okay. Yes. Yes, guys. What's up with this guys? Ni kama mnaongea mumemute jamani. Egrand, umemute. Yeah, no. Mimi niko sawa. Naona sinaona like yangu iko sawa. Like there's some guys hapa wamemute ama. Welcome, Mr. Victor. Welcome ndani ya stream. My co-host ni kama amepata some little challenges na net. Check on that. So, we have been talking about, something that is going on right now about the Gulf countries. We have our girls, we have our friends, we have our brothers and sisters, living in the Gulf, working in the Gulf, and we've been having a lot of complaints, a lot of, all these shits, like people are dying, people are crying because of, let's talk about the working conditions. It's not very, very much, okay? Working conditions in Mbaya kabisa for these people who are working over there. And on the same, we said as Kenyans who have our brothers abroad, who have our brothers in the Gulf, we've decided to come together to make sure we have one voice that is going to help these brothers and sisters, these friends of ours in the Gulf, to live a life they deserve, to live a life worth it, because they're not only there to be slaves, they're not there to be slaves. It's not the era of, black slavery when the black skin was meant for slavery. Yeah, so we have to find a way on how we're gonna help these friends of ours over in the Gulf country. And helping these friends of ours, we won't just help them by any means other than understanding what they're going through right now, and finding ways in which we can come in or we can step in to help them. So today we had our visitors on here. That is, I can see Victor. Victor is in one, the Middle East countries. We have Zipporah also in the Middle East. Agnes is in the Middle East, and my friends who are in from maybe within, and they too have maybe family and friends
who are either working over in the Gulf, or rather have brothers and sisters, or maybe also want to be in the Gulf countries one of these fine days. Yeah. So we have to understand what's going on in the Gulf countries. So Zipporah has just spoke about the working conditions, and I get to understand that things are happening just the same case things happen in our motherland, Kenya. So just a simple advice before I give anybody time to talk about this. I would like to comment about what just Zipporah said. You in someone else's country, you're working there, just but just but um a worker or a servant. We have the terms and conditions of the job. We have terms and conditions of the place you are in, and it most probably likely that you'll have to follow most of these rules because you there for the work, you went for the work, and at least you need to follow the rules and regulations. But despite that, we must have a regulatory firm that deals with the working conditions, the welfare of this person who is here to work, not only to work, but at least to earn a living. Remember, these people who are working in these places, they also have families back in their homeland, Kenya. They have families who are expecting something from them. So if they don't have a good working condition, how are they gonna, survive that the period they out there, so that when they come back, they have something to offer to their motherland, Kenya, to offer to their families and friends who were waiting them back in Kenya. So, and to you, this is remind me your name, Zipporah. Zipporah, please, just for clarification about the agent thing. What is always the agreement between the agent and the worker who is going out to be maybe to be employed? What's always your agreement? Is it that I just take you, connect you to the job, then it's upon you after that? Or is it that they take you there, find you a job, take care of your welfare till you back, and that's when the contract is ending? I'm sorry, you muted your mic. Okay. Nilikuwa nafungua mic. Sasa wewe ukianza kuniambia niongea kizungu hapa, mimi nitamix. It's okay, it's okay. Just communicate in any language, yeah? Niongee hicho Kiswahili. Na kusema hivi ya kwamba agent hiyo anakuambia nenda ufanye kazi. Ndio nikasema ya kwamba ukishafika huko zile changamoto zenye utapitia. Najua hao watu wengine pengine kizungu wengine hawaelewi. Ukijaribu kuambia back, anakuambia ya kwamba wewe fanya kazi. Unalilia kazi. Fanya kazi until contract yako ndio ishe ndio rudi back. So ukijaribu kumwambia mambo kuna hivi sometimes sara linachelewa. Even me kwenye nasema nilikaa 2 months sikulipwa pesa na nilitoka huko bila kulipa. Tena ni challenge. Ikafikia nilipomwambia agent ya kwamba 2 months sijalipwa na kazi natakikana nifanye. Na time yenye unafanya kazi hata time ya kulala hakuna ukiwa kwa ofisi. Hawakushughulikia. So ni ile tu unasema ya kwamba watu waombe Mungu ili Mungu awe pamoja nawe usidi kufanya kazi. So merchant wanachangia sana. Tulikuwa 12 girls na tulipitia magumu. Tulishukuru kwa ile connection ilikuwa tumepata. Kila mtu alipata sponsor wake na nashukuru kila mmoja mahali ametulia vizuri. So shida inatoka kwa merchant sana sana. Hata iwe kwa nyumba pengine umepitia magumu, ujaribu kumpigia simu. Ndio kesi kama hiyo nimekuambia, msichana alipitia magumu anajaribu kuambia ongea na bosi wangu. Nasikia anamwambia kwamba wewe naweza mwambia tu uende akuweke mahali akutupe. Unaona? Just imagine ni mwanamke mwenzako na anajua umeacha watoto. Yaani anaweza ongea na huyo boss akuweke mahali aende akutupe. Unaona? I think hizo voices zake I think zilitembea sana, tulisambaza. I think zimefika mbali sana hadi ajulikana huyo agent mwenye alikuwa anaambia msichana wenyewe na kosi. So challenges ni nyingi. Je, tutafanyaje hizi challenges zisiishe?
juu wengine tumekuja kutafutia watoto wetu na tujiendelesha maisha yetu. Yani. Nishamaliza. Can I have some remarks, the poet? Ongea nikaa yule kuna kitu anafanya. Host, can I have some remarks? Okay. Kwa nini mbaya? Host, Can you hear me? Ni network. yeah, I can hear you. Yeah, so just okay. Oh, can I carry on? Yeah. Ni network. Yeah, I can hear you. Okay, for those who don't know me, those who joined after me, I'm Legrand, as you are seeing on the screen. I'm Legrand Prince. I'm a Legrand editor. So there's a particle connection. Are you getting me? You siwaelewi, elewa tu moja moja. As in language or voice? Am I inaudible? Are you getting me? Mnanisikia? I will Mnanisikia request sasa? tutumie Kiswahili. Yeah, tunakusikia. Nakusikia. Tutumie Kiswahili Mnanisikia please, Legrand. Okay. Sasa labda nikianza na always wakati mtu anaingia kazi, kuna vitu muhimu mtu anafaa kuangalia kwanza, kama kitu inaitwa contract. Contract inabeba kitu inaitwa job description. Job description ni vitu ambavyo utakuwa ukizifanya wakati uko hapa ndani. So ili usilie ukiwa kazini, wakati unataka kuanza kazi, kwanza soma contract. Sijui kama tunaelewana. Kwanza soma contract. Fungua hizi pages zote usome. Ukiridhika unaweza endelea na shughuli ya kusign. Kwanza soma kwanza mpaka uridhike. Read the content of the contract. Get satisfied. Ukishasoma content yenye iko kwa agreement na uridhiki vizuri, sasa endelea. Unaweza sign. Na before usign, kabla usign, unaweza kaa kama if your agent is close to you, kama huyo agent wako uko naye karibu. Ukiona kitu ambayo haikufurahishi lakini kuna venye inaweza tengenezwa, kwanza ongea na agent. Mwambie hii form inasema hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hii tutafanya aje? So that is the first point. Hiyo ndio sehemu ya kwanza kabisa. Sehemu ya kwanza kabisa ni soma agreement. Kwa sababu unaweza chukua agreement au sign, ukisha sign agreement, ukienda huko ng'ambo, kuna vitu cause I have a girlfriend in Saudia. Niko na dem Saudia. Sasa ananiambiaga shida ni usiposoma agreement na usign hiyo contract na hujasoma. Sasa ukienda huko kitu kikufanyikia, ukienda kupiga simu kwa ofisi uulize, unaulizwa kwani ulisoma agreement yako vizuri? Ukaelewa? Sasa hapo ndio shida inatokea. Pengine au kusoma uelewe nitafanya hivi na hivi na hii na hii na hii na ile na ile. Sasa unalalamika lakini ulisign na hicho kitu unacholalamikia iko ndani ya contract. So naona hapo ni chanzo ya kwanza, hiyo ni number 1. Sasa number 2, hapo umenipata kwa hiyo number 1. Mtu lazima aangalie contract, content iko kwa contract before you sign any contract. Kabla usign contract yoyote, angalia chochote. I'm getting a music from a background.
So soma contract, usome uelewe, uridhike, ndio usaini. Number 2 ni nini itakusukuma uende ng'ambo? Ni nini itakusukuma uende ng'ambo? Ni kazi ama ni pesa ama ni kwenda kuona mandhari ya huko? Hiyo ni ya pili. Ya tatu, from all this hizi shughuli zote za kwenda huku ng'ambo kufanya kazi, kuna wengine, sijui nitatumia lugha gani, but kuna zingine genuine na zingine ungenuine. So ukienda through the genuine agent, through a genuine agent, hautateseka. Lakini ukienda kwa hawa wa backdoor, wa nini, how do I call them, hizi hawa watu gushi hawa, kuna wengine wanafanya connection za ukweli genuine yenye inajulikana vizuri. I'm getting a music from the background. There's a music in background. I don't know whose background is that music. Yeah. Okay. So ukienda kwanza huko usiwe na haraka. Kama tunataka kuenda kufanya kazi, mtu asiwe na haraka ya kuenda ng'ambo. Unaona? Ndio watu wengine wanakuwa na haraka, sasa anaingia kwa mkono ya mtu yeyote tu. Sasa mtu yeyote yule, mtu anakupeleka kule kwa sababu wanataka pesa. Akisha kupeleka huko, angalii masilahi yako, ajui umekula aje, ajui unalala aje, unaoga aje. Kwa sababu nasikia kuna wengine wakishaenda huko hata wanalala chini bila hata mkeka, na wakipiga simu kwa ofisi, the agent doesn't care. Maagenti washughuliki. So ukienda huko msiwe na haraka, ukae chini, uangalie vizuri, ufanye research kwanza. Huyu mwenye anataka kunifanyia connection huku ng'ambo, alisha connect nani na nani, na alienda, akirudi alisema alikuwa aje, aliteseka ama alisikia vizuri. But kama unataka tu kuamka na unataka tu kuenda kazi huko, then ndio unaweza pata watu wanakuwa na shida. Alafu fourth, kuna watoto wetu wanatoka hapa Kenya. So when they go there, wakishaenda huko wanafikiria bado wako nyumbani. They don't have the sense that those are Arabs, and Arabs au Waarabu huwa kawaida wanakuwaga heartless, ile roho ya utu yao sio kama ya Waafrika sisi weusi. Unaweza kuwa hapa Kenya ufanyie mtu uone tu anakututu vizuri, lakini Arabs hawana hiyo roho ya utu. Mimi nawajua vizuri, nimewahi fanya na wao kazi. Hawana ile utu yenye unaona iko hapa Afrika. Utu yao ni kidogo sana. So, ukienda huku, kama we ni Mwafrika, we ni Mkenya, we ni msichana mdogo, ama tu we ni msichana tu umekomaa, uko na familia nyuma, ukienda pale unanyenyekea. Ukienda pale unanyenyekea, unafanya kazi venye umeambiwa ufanye. But unapata wengine wanaenda huku wanakuwa stubborn, wanakuwa na kichwa ngumu. Sasa Mwarabu ukileta kichwa ngumu, Mwarabu kukuua sio kazi kwake, kukuua sio kitu ngumu, anaweza kukuua tu venye anapenda. Na kisha kukuua, uko kwa nchi yao, hakuna mali utampeleka, hautaenda kumshtaki eti mbona umefanya hivi na hivi na hivi. So with that short remarks, I'm still doing my research based on our argument. So I'll be hearing from you guys, then I'll make another comment, then I'll comment later. Otherwise, by now I can pass the mic to someone else. Asante sana ndugu. Nilikuwa nataka kujibu. Kuna number 1 umesema ya kwamba, hope unanipata? Nakupata. Umesema ya kwamba unaweza soma ile contract yako vizuri. Mfano kama sisi tulitoka Kenya, hatukuwa na sponsor, tulikuwa 12 na tulisindikizwa mpaka JKIA. Pale JKIA ndio tulipewa zile form zetu. Kupewa zile form zetu tulikuwa tumepanga laini, tukashughulikiwa na kuingia ndani ya ndege. Hapo ndani ya ndege ndio tulikuwa tunasoma masharti. Kwanza kuna nyingine inasema ya kwamba ufai kufanya kazi nyumba mbili. Nyumba ni moja. Lakini changamoto ukifika huku,
unaenda kumwambia bosi, contract yangu inasema hivi, ama ukienda kuambia ofisi, hapana, contract yangu inasema hapa hivi na hivi, unless mimi nipende niende nifanye kazi, lakini inasema contract yangu nifanye nyumba moja, lakini unapata ofisi yako inakwambia si ulitoka Kenya kuja kutafuta kazi. So ukijaribu ku return back hiyo message, ambie mbona inakuwa hivyo, anaambia wewe ulienda kufanya kazi. So hizo challenges nazo ziko, sio sisi wabaya. Kama sisi tulifungulia hiyo nani ndani ya ndege, ndio tulianza kusoma masharti, na masaa ya kulala inasemekana ya kwake ni masaa 8. Ukimaliza kama pengine umeambiwa ulale kama ni saa 6, uhesabu masaa 8 ndio amko ufanya kazi, mara utamaliza relax, lakini haiwezekani. Mwarabu ukimwambia ile time yenye umefanya kazi, time ya kulala, kuuliza ulikuja kufanya kazi. So hizo challenge zinazo, ukijaribu ku return back unaambiwa ya kwamba si ulikuja kufanya kazi. So just work. Ni ile sasa wengine imefika tumenyenyekea na venye ndugu yangu umesema ya kwamba wengine tunakaa tuko na vichwa vigumu, na ni kweli wengine tumekuwa na vichwa vigumu. Pengine utaambiwa fanya hivi, fanya hivi. Na venye umesema Mwarabu kukua si kitu rahisi, si kitu kigumu, ni rahisi sana. Unaona? Ni rahisi sana. So wengi wetu rudeness nao pia iko na inachangia. Ni hayo. Yeah, Thank you very much. Kuna guest amekuwa hapa hivi na hajachangia, maybe hajachangia. Shaggy Black comedian, naona umeingia kwenye show. I will like one mute camera uongee na sisi hapo kidogo, uchangie, utuambie vipi unafikiria nini kinachangia vifo ambavyo vinaendelea kushuhudiwa katika nchi za Kiarabu. Unmute your mic, please. Let me unmute his mic. Shaggy Black. Okay, Bende, I was following. Hello? Yeah, yes, I'm we're getting listening. you. Proceed. Yeah, okay. I've just entered the meeting. Yes. Yeah, I'm Shaggy Black, comedian from Kenya, Siaya County. Yeah, so actually, ndio nimeingia. Yeah, I was just entering, then I've just had my name being called there. So maybe you can just continue. I'll pick up from maybe hapo mbeleni. Okay, Shaggy Black, welcome to the show. This is Youthspire show. Youthspire show is a show brought up from the name Youth and Inspire. So we came to realize that most of our youths who are living in the Arab countries, and who are either our friends, maybe relatives, all this. So it's a matter of concern that there is an increased number of deaths, an increased number of complaints from these friends of ours who are living in the Gulf countries right now. And we have decided to come together and try to advocate for their rights, for their welfare and their well-being in terms of them working over there. So this show today has a topic. Hello? Yeah? Yes. Hey bro, you are not that much clear. I don't know whether it is the Wi-Fi ndio iko na shida networks nini. I don't know if okay, can you hear me well now? Yeah, we are getting you, brother. Okay. Okay, so Let's get you clear. Shaggy Black, I would like usome hapo chini hapo below your screen we have this roll that is rolling over there. Thank you for calling me Ben Charlotte alongside. Join us and talk to us. Topic today: what is the main cause of deaths in the Gulf? So life in the Gulf. Okay, for me, I have some views.
Yeah. Okay, mi naitwa Victor, natoka Kenya lakini sasa niko baharini. So like you get most of like venye tu mmesema, kukuja huko si ni rahisi, kukuja huko nayo ni rahisi kabisa, lakini ukishafika ndio unaona mashida sasa, si unaona? So especially like the first thing like my friend has just talked about the contract. Indeed, like mimi peke yangu I can witness about that, because when the first time when I came here, I was given a contract to sign. You know, like ukipatiwa contract, hiyo contract you must be so careful. Naona, because I can't speak, I can't talk about that, lakini lazima ukae ni like unakaa careful. Like unajua kama mimi example when nilipatiwa contract, it's like kitu iliniumiza na mimi sikuenda kusoma, naona ile kuogopa. It's all about time, naona juu mimi nafanya kazi na masaa, so like mimi nikasign, kuna masaa yani, kuna masaa fulani unafaa kufanya kazi na kuna masaa fulani unafaa kuwa na off. So contract yangu ama wazee wetu kutoka nao Kenya, like we are about 7 guys kutoka Uganda, wengine kutoka Kenya. Like our contract haikuwa aje, ilikuwa imesema aje, ilikuwa imeandikwa ni base fulani about time, like tulikuwa tumefinywa pesa hapo sana, sisi tukasign kupati kwenda sasa kwa malocation, kwenda kuuliza, tukaambiwa aje ati kuna hiyo pesa inafaa kuongezwa. Unaona, after all tu tumesign ati hiyo pesa yetu ni kidogo, so we need to be careful about contract hiyo kusign. The other thing about I can talk about girls in Saudi, Lebanon. You see, okay, you get these girls, most of girls from Kenya, Uganda, Tanzania, like unapata wengi wao, it's all about like the way they behave. Unaona, of course Mwarabu si mtu hivi, na Mwarabu unajua, Mwarabu si Mkenya ama Mwafrika. Mwarabu ni mtu mwingine tofauti, unajua anakuangalia tu hivi, yani like anakuangalia akuoni kama ni mtu, like anakuona kama wewe ni mtu, yani you are just nothing to him. Unaona, again unapata kama unataka like kama unataka uendelee vizuri, like for me I just work with the okay, mimi nafanya na Waarabu, wengine Indians, because yani lazima tu just like ujinyekee, usiku unaonyesha wewe sijui nini tu ndio unajua kitu, hapo utaumia. Hapo utaumia, because hata kama venye nafanya kazi, okay, sisi tunalipo na kampuni, lakini there's some guys who are paid with like maybe unachukuliwa unafanya kazi kwa mtu, so unaona wase wengi like when tuko Bahrain hapo Qatar, naona vile tu wanasema. So the way you behave, my friend, hapo lazima ubehave tu like poa. Hata kuna amekufanyia vibaya, usifai kumrudishia maneno ni aje, you just wait. The best thing that call the office, naona like mtu wase kama si hatukuja na maagent sana, lakini mademu yako Saudi, Lebanon mlikuja na maagent. So the first thing like ukifanya, ukiona like unajua some guys wanasema hakuna hawakuli food, wanafanya kazi, ukimwambia kuchukue kwa ofisi anakwambia aje, ati wewe akuchukua ofisi. The first thing kama ikataa, wallahi kama ikataa akuchukua ofisi na umepiga simu kwa ofisi, hakuna any response, the next thing is that just to call the police. You know the numbers of the police, like in Lebanon kuna numbers huko, like zina depend hizo numbers, kuna za police, kuna za nini. Okay, once you call them, si kama Kenya. Unajua Kenya unaweza piga 99 ungoje kama siku 3 ndio kuja kuchukuliwa. Hapo ukipiga tu once inachukuliwa, ni kama tu unapiga tu direct inachukuliwa. So ukiona maybe uko na hiyo situation mbaya hivyo, unafanya una call those guys. Like there's an example, there's a lady ni what ako Lebanon, I think there's a lady ako Lebanon na ni best yangu. So like ilikuwa juzi, kuna mabesti waliendangu huko, sasa wakapata wako na hiyo shida, hiyo demu hiyo best amefungiwa nini stuff kama hiyo. So they called the police and the police came na walimsaidia huyo demu akachukua nyumba nyingine. So unatumia yani, ukipata hiyo nini afanye kitu, you can use the phone. Okay, na kitu ambacho kilituleta hapa, no, there's some guys always fail to understand about this. Okay, you came to look money, of course, and again you need to achieve something from this place. Sio tulikuja hivyo tu wewe ulikuja kutafuta pesa. No, unajua ukiwa na kitu ni moja tu, mimi nilikuja Uarabuni kutafuta pesa, wala utaumia. At the rest, just be here and gain something, you know. Okay, unaweza kuja kuona this guy how they behave, unaona, una gauge on how they behave, you see. Again kitu kingine hiyo about just gaining something,
Okay, unaweza kuja hapa venye nyinyi mko Uarabuni hapo like okay, me I just saying about boys. Sasa sisi tuko hapo Uarabuni. Unajua once like ukiwa kama ni kazini, like when you are, okay, the way you approach, unaona, the way una approach mtu, maybe unaweza pata kwa kampuni fulani unalipa pesa kidogo. Okay, mtu amekuja kama VIP amekuja, umemapproach tu vizuri. The next thing this guy will tell you is that, okay, just finish your contract then I will take you to my company, and it's good. So you need to behave, yani behave to be smart. All girls, najua mademo hapa Saudi kuna wale wametonga majirani, like friends who come to feast your bosses, your madams. There's some friends. Unajua once a friend alikuja anakuangalia the way you cooperate, yani unajua si kila mtu anafanana hii dunia, even your fingers they are not the same. Si kila mtu anafanana, kama venye unafanya kazi, then kuna mwingine hadi anaweza kuibia, akuja kwambia aje, wewe tu ngangane hivi, fanya hivyo, after ukimaliza contract mimi nikununue, unaona, at least tena unajua kuna watu wengine wanakuwa na roho, hata kama Waarabu si wote wanakuwa na roho mbaya. There's some guys who have like wanakuwa tu vizuri. So guys, wenye wako Saudi, mimi watu sana ni wenye wako Saudi na Lebanon ndio naona mademo wanateseka huko. Just pray to God, Mungu atawasaidia. Sisi unajua sisi mambo hapa wenye tuko Bahrain like hatusumbuki sana, hatusumbuki nao sana kusema kweli. Maybe kusumbuka ndio kufanya kazi, but girls ni Saudi wanasumbukanga sana. So me the main thing is ni behavior. Adult agents, but kuna agents fulani wako wazuri. There's some agent. Now the way my brother here, I don't know how you call his name, like huyu jamaa uliongea vizuri about agents. Kuna agent wengine like unaweza squeeze, they are after money, they are just after money. They just go and get a girl, wanamdanganya so that yeye anapata pesa. After that ukifika huko nothing, yeye amepata pesa. Of course wanapata pesa, but unajua once ukiteseka wewe ni msichana maaluko, remember that guy, yeah, hata yeye hawezi kuwa comfortable. That's the truth, and always pray that mtu akufanyia mama nzuri, at least mpaka yeye anabarikiwa, you see. So those I think my friend talk about agents, discipline, contract, and again something. I think that's the only thing that I can say. Maybe with time we'll just talk. Thank you. Haya ndugu, kuna maana nataka kukujibu. Umesema ya kwamba upigie polisi ukiona kama ofisi haikushughulikia. Polisi wa huko. Yes. Sitaki kuongea sana, kuna kijana hapa ananisikia. Ukipiga polisi ni sawa, itakuja ama utoke nje uende. Kufika pale utawaelezea shida yako. Ukiwaelezea shida yako utaomba ile namba ya bosi wako. Ukipeomba ile namba ya bosi wako unayapata, ama uambie nielekeze kwa ofisi, unaambia basi tupe namba ya bosi wako. Anapigiwa na anakuja hapa. Na unaregeshwa pale pale kwa ile nyumba. Hivyo ushatoroka, umekimbilia polisi. Polisi pale wamekuomba namba ya boss. Haya, mmekuja hapa maofisi, mmepigiwa, pengine wamekula njama na wao. Tena unaregeshwa pale pale. Ambia naenda ufanya kazi. Too bad, too painful, Okay. painful. But Maybe I just add something from my sister here, which surprised me a lot. That they signed the contract inside aeroplane. Isn't it so? Mlisign sasa surely how did that came to Kwa happen? ndege. Kwa ndege hapo surely. Sasa hapo unajua haungekuwa na saa na muda wa kuenda through hizo pages zote uangalie. Nilipofika kwa ofisi ya Saudi ya hostel ndio tulianza sasa kuchokora kuangalia. Unaona sasa. Tulikuwa wasichana 12. Hata sasa hivi penye nasema kuna mmoja alikaa kabla sijatoka huko. Kuna hii kitu cha tunaita Kilolox. Kilolox inaumiza sana. Na hiyo dawa ndio nimepata, inaumiza sana. Ile kitu ni mbaya. I think tulipofikia ilikuwa April mwezi wa 4, tulikuwa tunafanya, kulikuwa ni ya Ramadhani. Tulikuwa tunaenda watu wawili kwa nyumba ama mmoja. Matime like 6 hours, 4 hours. Na utaenda upambane na kazi. Ilipofika nikaenda kwa nyumba 1 month. Nilipofika
Yule mwanamke alimix hiyo Clorox, kuna sabuni nyingine unaita, yani kuna masabuni na mix. Alifunga hiyo choo. Wacha nikwambie, ile kitu karibu iniue. So ndio maana unapata yeye hataki kitu imunukie, lakini wewe anataka ukitumie. Hata kwa vyombo anataka akuwekee yeye. But hiyo kitu ikiingia mwanzo, ukisikia hapa kwako kitu ingine mbaya, hiyo nayo ndio I unapata think inaleta magonjwa mengine. I really think there is this death I had Jana actually. There is this lady who died in Saudi yesterday, and they're saying alicollapse kwa bafu, and she was pronounced dead at arriving hospital. And wanasema it's about these chemicals wanachanganya nini nini. So this is true, it's not true mas. Kuna chemical ambayo inachanganywa ya. Yeah. Kuna kemiko ingine inaitwaje, nimeisahau hiyo tu. Ikikupata tu, hata Clorox iko chini sana, hiyo mbaya sana. No. So Okay, ndio so maana at least now we have some ndio truth and maana we know where to start with. Okay. yeah. So about your chemical. Okay. Is there no other option of the same of the very chemical you guys are using? I mean, lazima tu mtumie hiyo chemical. Lazima ukipata mwenye anataka hiyo kutumia unatumia. Kama mimi niseme mahali niko, yani ni ile ya kutumia tu. Unaona mimi mwenyewe niko na experience, ni uwe mwerefu Mkenya. Si ameniambia naenda kuitumia. Mimi ninaenda naosha choo vizuri na sabuni vizuri, naimwaga kidogo, nafunika, naachilia maji, natoka. Lakini ukisema umemix na sabuni, umemix halafu nao unaosha na hiyo nani penye naingia, uongo ndugu. For 2 years utakuwa ushajipata na kifua, unashindwa kuhema. Hiyo kitu ni mbaya. So kwa wale wenye tuko, mimi nikipea mtu experience, naambia ukienda kuosha choo yako, si nataka utumie, bora akufuate. Nenda uoshe mwanzo na sabuni yako, chukua ile chemical kidogo hiyo, mwaga, achilia maji, toka, funga mlango. Yeye raha yake asikia harufu kumeoshwa. Lakini kama ni yule wa kufuata, ndugu yangu, uongo. Hiyo kitu ni mbaya. Okay, wakati unatoka Kenya, kuna kitu najua inaitwa medical report, si ndio? Je, wakati wote unarudi kutoka huko pia kuna hiyo medical report ambayo wanafanya? Siona. Because when I'm coming in, you did a medical report and you did a medical, like you knew what I had in my body, ulikuwa unajua ni ugonjwa gani niko nao ni gani sina. Sasa hivi nimekuja kule kwenu, welfare yangu haijashughulikiwa, nimetumia kemikali ambazo labda zimedhuru afya yangu. Vipi nitaweza labda kulipwa vipi au kufidiwa aje? Kwa sababu umetoka ukiwa mzima, umefanya kazi, fidia inafaa kulipwa kwa sababu wewe ni mfanyikazi. Na kama umefanya kazi hii kwenye kampuni fulani, pia basi lazima au sharti kampuni hii iweze kufidia kwa madhara ambayo labda yamekupata wewe kama mfanyikazi wa kampuni yenyewe. Kwa hivyo mimi nilikuwa nalaumu kampuni hizi za maagenti, kwa sababu how do you take somebody amekulipa commission yako, then umemchukua, umempeleka, ameenda kazi, you don't care about the working condition of this person. You are a client and the customer is always right, ndio? So wewe ni client wa hii agency. Unaona? So kama wewe hautaenda pale kulipa hii pesa ndio uende kufanya kazi Qatar. Si lazima uende kufanya kazi Qatar, ndio? Si lazima uende kufanya kazi Saudia, si lazima uende kufanya kazi Dubai. But because of the life in Kenya right now, people sacrifice their lives, go out there to find a greener pastures, but instead get there to find a desert, a rocky area, and like all that kind of shit. So Mimi, in the first place, I will just want to blame these agencies. I won't blame any of these,
citizens ama hawa mayouth wenye huenda nje kusaka life, because of the desperateness one anakuanga nayo ya kusaka do, that eagerness, you know, that anxiety, I'm getting out of Kenya, that anxiety, naenda kuishi kwa Warabu, like you don't, okay, most of us maybe labda like kuna vitu zingine unajua, okay, like most of the time maybe like sahi tuseme I'm desperate, I'm looking for a job, nipite pale tao nipate wameweka announcement ya job hapo, maybe ni job ya waiter wa club, unaona, like me I'll just go in niseme I need the job, niulizo you can do this, yeah I come in, umeanza kazi, umesign hapo nini nini, so baadaye ndo unakuja kupata kuna vitu zinafanyika hapo, ukijaribu kuchunguza unakuta hukusoma contracts, ndio. It's very normal, we Kenyans never do contracts, those forms are never read by Kenyans. Hiyo nayo ni culture ya Kenya. Juu kama umewahi soma contract, nataka nikuulize, kuna hii kununua sim card, kuna contract form inakuanga, sijui kama umewahi sign hata, like kama umewahi soma kwa the contract ya kununua sim card. ya sim card, ya kuna karatasi inakuanga pale ndani ya Safaricom. Hakuna 1 out of 1,000 Kenyans ndo wamesoma hiyo contract ama wamesign hiyo contract, umeget? So I won't blame anybody of us who is getting out of the country to go look for a job out there. We normal employees and we don't care about all that. We only care about, am I getting my salary? Yes. Am I working on time? Yes. All that is done. Then, so mwenye anafaa kushughulikia hii kazi zingine yote ni agent. I mean, I came to you, you are the agent. Why? Mbona unaitwa agent? As in, mbona aitwe agent? You get my point. What is the reason behind you being called an agent or my agent? Mbona nikiulizwa niseme huyu ni agenti wangu, unaona? You representing me. So in any case, whatever is going on within me should be addressed by you. Mimi siko najua huyu Mwarabu, wewe mwenyewe ukamjua, ukanipeleka kule kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo unafaa kujua labda life yangu inakaaje hapa kwenye mahali nafanya kazi, unaona? So I put the whole blame on the agents. Number 2, the government of Kenya. The government of Kenya is giving this a blind eye and a deaf ear. Tumekuwa na vilio vingi sana. Wasichana wengi wanarudishwa kutoka Gulf wakiwa maiti. Walienda kule wakiwa wazima. So I don't get to understand how the immigration office does not understand the fact that hawa wasichana walienda wakiwa fiti na wanarudi wakiwa in a casket. How don't they know that? How don't they know about that? When wakati walienda walilipa tax. You know, because ukichukua passport, the immigration sinajua unatoka kutoka uende nchi nyingine, si ndio? So like nimetoka Kenya nikiwa mzima. Nimetoka nikienda nikiwa napumua vizuri, but narudi na casket. Do they take the initiative to want to know what happened? And do they follow up on all this? They don't. So number 2, the government has a blame lying on them, because at least it's been causing an alarm. Si mtu mmoja, si watu wawili, si watu watatu wamekufa. So I don't want to say that the government has not had this. I would like to ask you all to help us and stand with us as we fight for our friends, relatives, and brothers and sisters who live in the Gulf right now. Whenever you're doing any Facebook post, please use the hashtag #ZeroGulfDeaths. Whenever you're tweeting, use the hashtag #ZeroGulfDeaths. Nitaiweka hapo juu ndio ndio hiyo #ZeroGulfDeaths. Use that hashtag whenever you're making any social media page post. Whenever you're doing any post on social media, please use that hashtag #ZeroGulfDeaths. And you can as well tag the Kenya government, the Workers Association of Kenya, and the Kenya government and the Immigration Department of Kenya, such that at least we try to force things, because they're not working, they're not taking initiative. Let's just force things, because it's alarming on the way our friends, our brothers and sisters in the Gulf, maybe losing their lives, are working under very, very weird conditions. And yet in Kenya, the government, the best thing the government can give us is wheelbarrows and 100 shillings handouts right now.
So I don't know where we need to run to, because home is unbearable. Away kwa neighbor is unbearable. So where should we go? The government should answer that. So please, let's join hands. As the Youthspire show, we've decided to stand with our friends and sisters in the Gulf to fight for their rights, to fight for their well-being. And in whatever they do, we always stand with them. So please, join this initiative as we make this a success. Just a minute. So as we said earlier, like ukimake post yoyote, iwe Facebook, iwe Twitter, iwe Instagram, iwe TikTok, iwe wapi, put a hashtag #GulfDeath, and at least share this video to these guys hapa, taga wase hapa nje, let them get to understand what we talked about. Let's create alarm with these other guys out there. Najua tukishikana tunaweza kuwa na sauti moja, lakini mtu mmoja tu akiwa hapo haitakuwa na sauti. So at least let's create alarm and join hands together, fight for the rights of our brothers, sisters, relatives. Maybe ni auntie yangu wako Gulf, maybe ni uncle yangu, maybe ni nani, I don't care, as long as the rights of this person are taken good care of. Make sure, number one, when you having any complaint about yourself and your welfare, at least umetutag for any of these. The good thing I like right now is about the technology and the way these guys in Gulf are embracing the TikTok thing. At least ukimake TikTok post inafikianga watu haraka. Right now I saw this video from a girl in Gulf who did some poem about the issue. She explained everything in the poem. So alilalamika sana kuhusu hao maagenti ambao labda hawachukulii majukumu yao. Kwa hivyo let's just stand strong, make it a success. #GulfDeath. Whichever the case, we have to fight for this. It's our responsibility. It isn't their responsibility. Please, I beg. Kuna mabeshte pale nje, labda uko na mabeshte wako wenye wanaweza ona post yako wenye hawezi ona post yangu. Make them understand this. Legrand, uko na mabeshte wako pale nje wengi wana follow social media pages zako and all that, wenye maybe hawajafika kuona hii. Let them say this. Let's cause alarm. Let's strongly cause alarm, and at least to make history, like we just have to make it a success. So I don't know if there is anything else you'll add up, Zipora, kama kuna kitu kingine unataka add up before I say something. Mimi ningesema ya kwamba umeongea vizuri, acha tusimame tuangalie gavana yetu. Sorry, kidogo. Nasema ni asante sana kwa mjadala na kwenye umeongea. Hiyo government ijue ya kwamba hizi shida zote zinatokana aje. Sana sana hii Saudi vifo vimekaa vingi sana. Ninaposema kuna mama mwingine mwenye alifanyiwa operation imagine, na alilia kwa ofisi akalia na alikufa. Bado mpaka sahii tulichanga, bado mpaka sahii ndio kusaidia. I think hizo clips mnaona, alikuwa anaitwa Leonida. I think mnaona hizo clips. Alikuwa operation, tulikuwa tunampigia video, tunamwangalia venye analia, anaumia tumbo, anaumia kipeleko, anania akisema nipeleke usi, anaambiwa maafisi hakuna gari, mpaka akakufia kwa hostel. Unaona, yaani ametoka kwa maradhi akiwa mzima na amefika mikononi ya ofisi. Mtu analalamika anasema hataki kufanya kazi, maneno mingi, na alikufa hivyo. So wacha niseme ofisi za huku na sasa it's the same. Kingi wa huku angali Kenya government iangalie. Unaona, je, hili jambo tutaweza kulitatua aje? Hilo bado ndio tunauliza. Ni usoni sana. Thank you very much, Legrand. Yeah.
So maybe just to summarize, to these are guys who works outside there in Gulf. First of all the best to your job. And second, please, you guys, as you work, as you conduct your duties, be very careful. Mkuwe makini sana mnapofanya kazi hapo nje. Mkuwe mkitilia maanani kwamba Uarabuni sio Kenya na sio Afrika. Sasa hata mkifanya huko mnakuwa tu wastaarabu, and you must be very careful with your agents. And this issue of Gulf debt, it's now upon us to advocate it outside here. So if we speak out, it will be known to the government. Maybe some of these issues has not reached the government ears. So we need to advocate it thoroughly. Inafaa tuizungumzia hapa nje na ijulikane vizuri. If there are things we should post and spread, then I think we should start doing that with a lot of pressure and tension, so that the government hears this, then we can talk, we can see if it can pass through the embassy, tuone kama inapitia embassy ya Kenya na hizo Arab countries, so that they can discuss it, so that when a worker from Kenya works in Arab countries, akipata shida, ikishindikana kutatuliwa kwa agent's office or kwa polisi, unaweza kimbia hata kwa embassy, uende report that you are going through 1 2 3, so that waone venye wanaweza kukusaidia. But here in Kenya also we'll do 1 2 3, we'll try as much as we can, so that we can spread this issue of Gulf debt. And this is something that must stop, because death is not someone's portion, and sickness is not someone's portion, and trauma, because some of you are undergoing some things that even if you don't die, but it touches your brain almost in your lifetime. You see, like you see some weird condition that touches your brain, mean your mental, you see. So we should be careful on how you work there. You take a lot of care, and you know you are there, Zipporah, you are there, you are seeing how life is there. So when someone here in Kenya wants to come there, you advise them that if they want to come there, they should look for a genuine agent, and they should be careful of how it's conducted, how they conduct the reading of the content of the agreement and the signing before they come, because now you are there, you are understanding what is there, what is happening there, isn't it? So sisi hapa Kenya will post and will mobilize as much as we can, so that this issue of Gulf debt be known, and we see how the government can come across, and see how it can talk to the government with the in Arab countries, so that they can talk through the embassies and look for a diplomatic way to solve this issue. I think that's from my side, and maybe if someone has something to add up, I'll would appreciate, and I must appreciate the time you gave me to talk to you guys. It's a wonderful. I think this is so good. I feel to talk to some people that I don't know, and those who are out there, and we share the challenges that we go through in our day-to-day careers. Thank you very much, the poet, and thank you very much, my Thank you sister. very much, Legrand, for your time and keeping it live on Bennett's Media Lab. This was Youthspire show. Youthspire is from the word youth and inspire. So we always aspire to inspire. And as a matter of fact, our youths are suffering out there. Our youths are dying out there. And we can just keep quiet seeing these youths suffer, and we just here seated. They are our brothers, our sisters, our friends, our relatives, and all that. So we'll fight to make sure their welfare is met. We'll fight to make sure all they require is met, and we'll fight to make sure their working conditions are always at standard and at par the human rights conditions. So thank you, Zipporah Cross, for being on this live. I appreciate very much for giving us your time and joining Youthspire show. I was your host, Ben the Poet, and I like to reiterate on what I just said earlier on. Let's keep it hashtag zero Gulf deaths. Till we meet again tomorrow, same time, same place.
Bye. I'll see you tomorrow. Thank you. Thank you very much.